ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරද්දී ඔෆිස් එකේ අනිත් කට්ටිය ඊරිසියයි නේද? එහෙම තාම වෙලා නැත්තම් ඔෆිස් එකේ දැම්මම මේ ට්‍රික්ස් තුන යූස් කරන්න to level up your English. Trick 1. ඔයාගේ සේරම to do list, sticky notes, desk reminders English වලින් විතරක් ලියා ගන්න. You'll see them all day. එතකොට ඔයා දන්නේම නැතුව you'll practice your vocabulary without opening a book or putting in extra effort. Trick 2. Meeting වලදී හොරෙන් quietly repeat important phrases in English under your breath. හරියට නිකම් parrot කෙනෙක් වගේ. කාටවත් මේක notice නැති වෙයි. But your brain trains to say them confidently next time. Trick 3. Important emails යවන්න කලින් read them out loud in English. ඒ විදිහට you will practice real office sentences and hear how professional or not you sound. මේවා daily office එකේ කරොත් වැඩි කල් යන්න කලින් ඔයාටම ඔයාගේ English වල වෙනස තේරෙයි. හැබැයි solo tricks විතරක්ම මදි. Speaking and interacting is key. And that's why you got JustEnglish.ok. දැම්මම ගිහිල්ලා website එක check කරලා බලන්න.